Plan uno, domina tu mundo, interno, o converteten sclavo, del externo. El campo de batalo, del ambicioso, no es el mercado, la economía, ni la competencia. Es el espacio, entre sus oídos. La guerra más peligrosa es la silenciosa. Q libras contra tus propias limitations, tus propias excuses, tu propia duda, Q susura, quizás no estoy listo. Pero un verdadero líder no espera a sentirse listo. Decide estarlo. Comanda sus pensamientos como en general. Comanda en ejercito. Cada da antes de que el mundo se quiera TV. Debes ganar en la oscuridad. Ganar cuando suena la alarma. Ganar cuando de cuerpo dice, no y de propósito dice, ve. Gana cuando tu mente comienza a negociar con la debilidad y tu respondes con claridad, disciplina y autoridad. Nunca fuiste hecho para seguir el ánimo del dialeters. Fuiste hecho para establecerlo, lo que nos lleva al siguiente plan. De con claridad o serás liderado por el caos. Un líder sign. Claridad es peligroso. No porque se malvado, sino porque deriva. Y cuando los líderes deriva, las personas se ahogan, los negocios se detienen, las familias sufren, los futuros se rechazan. La claridad es la brújula. Y demasiadas personas ambiciosas están ocupadas sin dirección, instruyendo sin visión, agitándose por metas que nunca definieron. No obtienes puntos por moverte, obtienes resultados por alineación, así que, detente. Preguntate. ¿Estoy construyendo por tu empate? ¿En quién debo convertirme para amarlo? Escríbelo, dilo, grabalo en tu mente. Porque una vez que la claridad existe, todo lo demás comienza a organizarse a su alrededor. Las decisiones se vuelven obvias. Las distracciones pierden su poder. Y tu vida deja de sentirse como ruido. Y comienza a sentirse como una misión. Ahora, con la misión en su lugar, es hora de activar el plan 3. Eleva tus estándares o serás enarrado bajo tus circunstancias. Demasiados líderes sufren en silencio porque intentan arreglar resultados sin arreglar la raíz. Son los estándares, obtienes lo que toleras. En la salud, en los negocios, en las relaciones, en tus propios hábitos of edad. No te eleves a tu potencial, que a tus estándares. Tus estándares están construidos sobre emociones. Conveniencia o la comodidad de encajar, fracasaras en silencio, y lo llamarás equilibrio. No necesitas equilibrio, necesitas alineación, necesitas convicción, necesitas honestidad, alto que repele, todo lo que no pertenece a la vida, que estás construyendo, sabelo tanto que ofenda, a la parte que todavía quiere jugar en pequeño, spelo hasta que te asust, porque ahí es cuando finalmente está alineado con tu llamado, luego hazlo cumplir. No una vez, no cuando sea fácil,
Sino to-dos, los deas, hasta, qse, convieta, in identidad. Y una vez que tu identidad esté inclara in pada. Es hora de activar el cuarto plan. Assume la responsabilidad completa de todo cada victoria. Ata perdida cada centímetro de progreso. El momento en que asignas culpa es el momento en que entregas tu influencia. Los líderes no juegan a la víctima. No esperan ser rescatados, no externalizan la responsabilidad. Se miran al espejo y dicen, si ha de ser, depende de mí. No controlas tu do, pero controlas tu respuesta. A todo controlas. Como líderes, cuando golpea la tormenta. Controlas. Como hablas, cuando las emociones se elevan. Controlas si entras en pánico o si planificas. La culpa no construye nada. La responsabilidad construye imperios. Así que deja descender con el dedo. Comienza a construir cimientos. Y una vez que es cimento esté puesto. Activa el plan 5. Diseña tu entorno para la guerra, no para la comodidad. Porque tu entorno no es neutral. O te empuja hacia adelante, o te arrastra hacia abajo. Gata. Lighter teen puntos, ciegos, trampas, sabatidos, disfrazados de amigos, excuses, escondidas, and rutinas. Y si tu entorno no está diseñado para alinearse con tu futuro, segura, tirandot, hesado, limpia la habitación, cambia la música, corta el ruido, bloquea los applications, desuste de los que drenan energía letters. Radiet de fuadas. Que te afilan, no que te adormezcan. Un león no se fortalece. En zoológico de carícias. Necesita la selva, la presa, la casa. No estás aquí para que te mimen. Estás aquí para conquistar. Ahora estás listo para el plan. Sis movet. Con urgencia. Vive como si tu legado dependerá de la próxima decisión, porque depende de la. El reloj no es tu amigo, es tu rival. Y cada segundo que desperdicias fingiendo que tienes tiempo, es un segundo que rogarás cuando el reloj se agote. Los líderes no esperan inición. Entienden que alguien da. Es código para nunca. No necesitan permiso. Necesitan una razón. Y si tu razón es lo suficientemente grande, la resistencia nunca será lo suficientemente fuerte como para detenerte. Deja de sentarte. Sabrá ideas. Deja de esperar señales movit. Hezla llamada scribe el borrador. Lanza el producto. Enva el mensaje. Hezla pregunta sube el estándar. Corda lo que sobra. No estás aquí para administrar el tiempo. Estás aquí para maximizarlo. Que levantate, comienza. Ejecuta como, si tu vida dependiera de ello. Porque depende. Porque la destina entre donde estas. Y don podreas. Ester no se mide en milas. Se mide en momentos. Los momentos en que actos versus los momentos en que retroces. El momento en que Elijah's Valentia Sabra, Comodidad,
y eso te lava al plan. Siete cambia comodidad por capacidad. Tu líder, ambicioso debe, aceptar verdad, la comodidad es el enemigo del crecimiento. Lo que me decís facilidad. Descanso seguridad es lo que matter a tu filo si no eres vigilante. La capacidad. No la comodidad es la moneda de la grandeza. Y la única manera de expandirla es estirarte. Es estiras madrugando. Te estiras teniendo conversations difíciles. Te estiras diciendo no cuando es fácil decir su. Te estiras haciendo una repetición escribiendo una línea atravesando un obstáculo no porque tengas ganos, sino porque estás comprometido a convertir en la clase de persona que puede cargar lo que el futuro demanda. El liderazgo no se trata de preservar lo que tienes. Se trata de prepararte para lo que estás construyendo. No necesitas alzar la voz. No necesitas mostrar tus músculos. No necesitas demostrar nada a nadie. Por cuando tu mente es fuerte, verdaderamente fuerte, la habitación lo siente, antes de que abras la boca. Una mente fuerte no persigue tensión. Un respeto do. No a través de la arrogancia, sino mediante una presencia innegable. Mira la mayoría de las personas construyen cuerpos, algunas construyen marcas. Pero muy pocas construyen lo único que lo cambia todo. Una mente tan sólida, tan inquebrantable, tan brutalmente clara que atera a la mediocridad. Porque yo mente fuerte no necesita aprobación, no se derrumba bajo presión. Number. Entra en pánico cuando el plan se desmorona, se adapta, se recalibra, se eleva. Quieres volverte imparable. Entonces, olvida, impresionar, a las demás. Olvida encajar, olvida ser querido. Construye una mente que no te debe. Construye una mente que diga, esta tormenta, que venga. Construye una mente que intimide, no porque seas cruel, sino porque eres claro. Que silencio es fuerte, que sus gritos, porque te calma, deja al descubierto, su caos. Porque tu presencia, les hace darse cuenta de que no han exo, el trabajo. Y es, tipo de poder. No sé. Nes con él, se forja. Entonces, vamos a construir. Que la mente fuerte no es algo con lo que naces. Es algo que entrenas. Paso 1. Abraza. La incomodidad como si fuera tu mente la mayoría, hay de la incomodidad, la etiqueta incomodola, scapan haisha, distracciones, haisha, la comodidad, haisha cualquier cosa que adormezca, la punzada. Pero una mente fuerte corre hacia ella. No porque disfrute sufría, sino porque entiende que la incomodidad es, information es, la prueba de que te estás estirando, es la evidencia de que estás superando, tos limites, es la materia prima de la transformación,
Una mente debildice. Esto es demasiado difícil. Una mente fuerte dice así es como crezco. Cada desafío se convierte en entrenamiento. Cada contratiempo en retroalimentación. Cada no en combustible. Toa de jazz de avatar. La incomodidad de avatar el pada. Paso tu controla. Tu consumo con moneda no puedes construir una mente fuerte con pensamientos basura. Gul que no puedes construir un cuerpo fuerte con comida chatarra. Si tu mente está constantemente inundada de chismes, miedo, ruido, y comparación. Como, eras, cupins, con claridad, con poda, ox2, con decisión. Asterisk, una mente, forte es, una puerta vigilada. No deja entra, to do filtra, ilig. Protege su pas como, una fortaleza. Por cuando, tu attention es, sequestrada, to claridad, se divanas. Y sin claridad, no puedes literar, no puedes construir, no puedes mantener firm. Queres fortaleza mental, entonces domina lo que ves. Domina lo que escuchas. Domina aquia un. Permites hablar en tu mundo. No tienes que quarter, contadus. Pero se deeps proteger te influencia por tu mente, se convierte en lo que consume. Paso 3. Entrena, tu, enfoque como, si fora, tu fora, vital por lois, la destrucción es, el enemigo del poder, no pork si ruidosa, sino porque sutil, no te destrue con fuerza. Te erosiona, con fragmentos, una notificación a la vez. Desplazamiento a la vez una excusa. Un retraso, antes de notes, tu mentia no es tuya, pero una mente fuerte es implacablemente enfocada. At. Pork, esta, es la veda, don vie tu veda, don fly to attention, se forma tu identidad.c. No entrenas tu enfoque. El mundo lo entrenará por ti. Quieres asustar a la mediocridad, concentrate. Estables bloques, de tiempo en los cues, es inalcanzable. Corta el ruido, digital. Sili al mundo para poder, escucha ti pensa. Para construir la resistencia interna que te mantenga enfocado en una tarea mucho, después de que el mundo se haya rendido, el enfoque no es algo que tienes. Es algo que practicas, y cuando eso se convierte en quien eres, la gente lo siente. Number. Lo entiende pero, lo respeta, no pueden manipular, no pueden sacodot, no pueden arrastrarte, a cada crisis porque estás anclado. Dos o for, escuta palabra, si lacy dices, culo heras, hazelo. Incluso si nadie lo vi. Incluso si nadie applaud. Incluso si eres el único que se exiges es estandar. Portua, porque una mente débil negocia consigo misma. Una mente forte ejecuta. No espera centers motivada. No ruega por inspiration. Se move por lo dijo. La disciplina no es castigo, es respeto propio de. Y cuando tu palabra se convierte en le digas de perseguir la confianza, te conviertes
en ella. Paso 5. Domina tus emociones o ellas te dominaron. A tu mente. No puedes ser fuerte si tus emociones controlan tus decisions. La fortaleza emocional no se trata de ser frío, estoico o distante. Se trata de preda, poder sentir miedo, y vencer de tus modos, sentir presión, y mantener la calma. Sentir el peso del mundo, y no dejar que te doblgue, una mente débil. Reacciona, una mente fuerte responde. Via la tormenta, y elige como navegarla, no como gritarlo a las olas. Paso 6. Elige la solda. Sabra el ruido la mayoría. No puede sentarse sola en silencio. Necesitan estimulación constante, una pantalla, una voz, una distracción. Porque si están quietos demasiado tiempo, escucharon la verdad que han estado evitando, pero una mente fuerte busca la soledad, la quietud, no porque si fácil, sino porque ali vive la claridad. O silencio afila la visión. Estar solo es Dante encuentras contigo mismo. Paso 7. Piensa a largo plazo. Actúa. A diario las mentes más fuertes están impulsadas por visión. No necesitan resultados instantáneos para mantenerse comprometidas. No necesitan aplausos inmediatos. Plantain profundo y construyen despacio porque no buscan una victoria rápida. Están construyendo un imperio Cooper, red, se muevan con urgencia, pero nunca con pánico, mabazón, con ritmo, pero sin desesperación, porque saben a dónde van. Y nada puede apresar una mente cuya decidió su destino, no naces para arrastrarte por la vida, no fuiste como conformat, para encargarte, para aceptar la mediocridad disfrazada de así son las cosas. Dentro de tiard un fuego quizzes tenue, quizzes olvidado, pero está ahí, I no está pidiendo tu permiso, está pidiendo tu atención. Porque la vida que suenas, ya está extendiendo la mano hacia ti. Pero, hey cadenas, invisibles, silence, uses, habitos, aceptados, creencias. Decisions que tomas cada y cuya ni siquiera cuestionas. Errores que no parecen, errores porque son comunes, porque son comodos, porque todos los cometen también. Pero lo común no significa correcto. La comodidad no significa propósito. Y solo porque si familiar no significa que si tu futuro así que vamos a profundizar. No para te culpar, no para davar, sino para deliberar. Por cuando vis la, ya la puedes romperla. Y el primer, ero que frena, AMS, personas, que choir, otro, espera. Esperel, momento perfecto. Esperel centers listo. Esperel claridad. Esperel Q. Alguien listiga. Q son. Lo sufficientemente. Buenos. Y. ESAESP. ES. La muerte. MS. Lenta. Porque el tiempo no te está esperando. La oportunidad no se está deteniendo. La vida no va a tocar tu puerta con
Una invitación dorada. Sigs diciendo. Comenzar cuando sepa ems. Mi mover cuando esté seguro. Hablar cuando tenga certeza. Pero la confianza no liga primero. La acción su. Certeza no liga primero el compromiso. Su. La claridad Q. Dices liga con el movimiento. Nunca fusta hecho para tener todas las respuestas antes de empezar. Fuiste coopera, empezar, para dar, el paso, hackea, lo desconocido, para construir, las alas, mantras, Ks, pork el craj, no es la esencia de miedo, es la negativa, a ser gobernado, por él, la deja de espa ahora, y eso nos leva al segundo. Error, ser adicto, al potencio, pero alérgico, al proceso. Ves la vision, sabes lo que es posible. Suenas en grande, pero cuando liga el momento de construir, de sangrar, de aburriart, y en así mantenerte, firm dudas. Fantasías con el destino, pero luches contra la disciplina, que se necesita para ligar, pero el éxito no es glamoroso. El crecimiento no es atractivo, es repetition, es trasnocher, es hacharlo otra vez cuando nadie aplaude. Es enamorate. Lo que la mollea hay, la constitucia. No puedes poner la maestría en el macrundas, no puedes adajar la fortaleza, no puedes saltarte lo aburrido, y espera, brillantes, No. avances, por lo que dices, avances por lo que estás dispuesto a hacer cuando ya no es emocionante, el tercer era, esconderte, detrás de la perfección, es el ladrón del progreso, la mentira que, dice que si, no es impeccable, no vale la pena hacerlo, así, que no publicas, no lanzas, no preguntas, no arriesgas. Y te convences de que solo estás siendo cuidadoso, cuando en realidad solo tienes miedo, el miedo, disfrazado, sigue siendo miedo. Echa de pulia, empieza a sacar las cosas. El mundo no necesita perfecto, necesita real. Necesita esfuerzo. Te necesita ATN, tu, caos, en tu movimiento, en tu proceso, de convertir. El progreso vive en lo imperfecto, o crecimiento ocurre cuando sueltas. Suelta la necesidad de ver bien y empieza a ser mejor, porque el cuarto, error, comparat. Lo comparación es un veneno que parece perspectiva. Deslizas por la vida perfecta. De otras y comienzas a reducir tu propio valor. Mites tu capitulo. Arcansu, capitulo, arshawai. Al hacerlo, te robas, lo que necesitas, creer en ti mismo. No fuiste destinado para ser una copia. Tu camino, tu ritmo, tu proceso, es sagrado, honralo. No necesitas estar adelante, necesitas estar alanido. No necesitas su éxito, necesitas tu crecimiento, la comparación matara, tu courage. Tu duda, y matara, tu impulso, rechazalo, bendecilos, y construye el quinto error. Hablar MSQ Hazer.
Has leído los libros? Has visto los videos? Hiciste el tablero de visión? Pero ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está el sudor, el riesgo, el esfuerzo? Llega un punto en que la preparación se convierte en procrastinación cuando aprender se convierte en una forma de esconder por temps ver torpe, fracasor, ser visto, intentando, y no lográndolo. Pero escucha, todo maestro alguna vez fue un desastre. Todo gigante empezó como principiante. Cada victoria nació de la vulnerabilidad. Habla menos. Hacemos cutas acciones. Hagan el ruido. Cuta ejecución escriba la historia. Q2 movimiento ansani la lechen porque el sexto error es LMS peligroso de todos olvidar quiones. No de golpe. No de en da para otro. Sino poco a poco sudamente, por distracción, por decepción, por la lenta erosion de sueños. Q jurist, Q nunca. Abandonarías, dejas de cría. Dejas de confiar. Mises a lamarlo realismo. Pero en realidad, es retirada. Y te encajas. Te encajas. Para encajas. Pe encajas. Para evitar. El risco. Te encajas para sobrevivir. A las temporadas. Q estarban. Diseñadas. Para estarat. Para, en el fondo, recardas. Recardas al, tumas jovan, el Q, se, atrevuletters, letas. Sucaba, el Q, no sabía, como, pero, criada, todos modos. Trello de volta. No para vivir, en el pasado, sino para encender tu futuro. No eres promedio. No eres casualidad. No eres accidente. Estás equipado. Estás asignado. Estás aquí. Por una razón, ems grande que tu duda. Osicu deja de jugar, poquego. Deja de poner, excuses. Deja de esperar una señal. Esta isla. Este es, isa, momento. Estes tu tiempo. Romp los errores. Quema los viejos patrones. Y levantate no solo una vez sino una y, otra vez y. Otra vez. Por cada vez que te levantas. Recuerdas. Quiones. De. Porcho. Estás. Aquí. Y de. Te. Eres. Cuando. Nada te detiene. Cuando. Nada te detiene. Ni el miedo, ni el fracaso, ni la ilusión de la perfección. Algo increíble sucede. Te mueves diferente. Hables diferente. Entras a los lugares con una autoridad tranquila. No porque seas el más ruidoso. No porque seas el mejor. Sino porque sabes que has soltado lo que. Ya no serve has entrado en lo que es real. Estes el punto sin retorno. Aquí es donde tu historia cambia. Gandio, arrepentimiento, se convierte en determinación. Dandeo, potential, se convierte en rendimiento, donde los sueños dejan de ser. Ideas y comienzan a ser experiencias vividas, sentidas, luchadas, y no será fácil. Perderás personas que solo estaban destinadas a conocer a tu viejo yo. Afrontarás días en que nada encalla cuando todo lo que construas parece derrumbarse de la verdad que el verdad
Q el mundo, no te dirá, el crecimiento dual, a la evolution. Es incomoda, pero la estancación. Eso es sufrimiento disfrazado. Una muerte silenciosa. Así que Elijah's cada letters. Elijah's in Comodidad. Sabra decadentia. Verdad sabra tendencias. Sustancia sabra emigan. Te levantas cuando es difícil. Instrus. Cuando es lento. Te presentos cuando no es. Divertido porque tomaste una decisión. Why las decisions dan a luz al denote? Al diferencia. Entre los pocos. Q. Construyen. Algo significativo. Why los muchos Q. No lo hacanes. Simple. Los pocos dejaron de cometer. Estos seis errores. No porque fueron perfectos, sino porque se cansaron. De sus propios patrones. Se hartaron de espera, de mirar, de decir. Why, hicieron algo al respecto. Así que ahora te toca a ti. No ms espera, no ms excuses. No ms hablarte fuera de grandeza. Sabes lo que te detiene. Lo has sentido como un peso en el pecho. Como una voz que susurra todavía. No cada vez que te espíritu greta vemos. Cesacia vas. Romp es patron. Queda quienes. No estas. Aquí para sobrevivir. Que para? Líder. No estas. Aquí para encager. Estas aquí para romper limites. No estas aquí para repetir ciclos. Estas aquí para reescribir el guion. Paro comienza contigo. Comienza con la decisión de vivir despido de vivir. Chazala mentera que dice que esto es todo lo que hay. Porque en el fondo sabes que fuiste coopera mis. Ms profundidad. Ms. Impacto. Ms presencia. Ms libertad. Y como lo obtienes. Ilimono lo que estorba. Quima las excuses. Entierra las dudas. Romp los hábitos. Y volvet. Imperable no porque si fácil. Sino porque es correcto. Porque es tiempo. Porque el mundo. No necesita. Ms ruido. Necesita ms personas como. Claras comprometidas. Y sin. Nada. Que las. Detenga. Así que. Vif. Construyo ladera. Brilla. No disputa ahora. Porque el mundo. No está esperando. Tu permiso para. Dejarte. Atrás. Ahora porque grandeza. No está en el. Lugar lejano. Está. En arada. Bajo las capas. Cuya superaste. Ahora. Porque cada. Retraso. Te está. Costando momentos. Que. Nunca. Padres. Recuperar. No necesitas. Ms. Information. No necesitas un plan. Mejor. No necesitas que. Alguien venga a desbloquearte. Tor eres la lav. Siempre. Lo. Fuiste. Lament. Debes aprender a gobernarla como en reino. Porque si no lo haces. Ella te gobernará como en tirano. Debes aprender a reconocer su vez, la voz del impostor, de la víctima, del saboteur. Y debes elevarte por encima de ella como un general que se mantiene firme sobre el caos, negándose a inclinarse ante el pánico. Debes decidir cada dacho pensamientos tienen permiso para vivir
de la mayoría de las personas nunca toma esa decisión. Dijon Cusu ment cora libra, indomable, sin control. En cada pensamiento es verdad. Cada miedo es profecía. Cada duda es un espejo. Y luego se preguntan, por qué están agotados, estancados, dispersos, y pequeños. Pero tú no. Tú estás despertando ahora, destas. Empezando a ver que tú, Mayor Potter, no es lo que te sucede sino como responds. Y la respuesta comienza en el mente así que pregunte. ¿Qué pensamientos has permitido que se conviertan en tu identidad? ¿Qué diálogo interno has repetido tantas veces que ahora crees que es verdad? ¿Qué hábitos mentales se han convertido en tu piloto automático, arrastrando por días llenos de ansiedad, destrucción y duda? Es hora de reclamar el trono. Quitar tu mente del piloto automático y volver en mando deliberado, porque no fuiste credo para estar immersed de emociones, impulsos o ruido interno. Fuiste credo para liderar a ti mismo. Y es liderazgo no comienza en tus acciones, sino en tu conciencia. La mente no es malvada, solo está sin entrenor, y lo que no entrena, no entrena, no enseñas, a tu mente donde enfocarse, se fiera en lo peor. Si no la programas con la verdad, se quedará con el miedo. Si no plantas pensamientos de crecimiento, poder y paz, crecerán malas, hierbas de escasez, vergüenza y arrepentimiento, debes convertirte en el jardinero, debes decidir, tu vive en el suelo de tu subconsciente porque tu mundo exterior siempre reflejará tu condición interior. Cada hábito, cada relación, cada decisión. Todo es un eco de lo que crees. Y lo que crees no es MSQ, lo que te has repetido consciente o inconsciente mil veces. Aquí está la verdad que nadie te enseñó en la escuela. Puedes cambiar el guión. Puedes interrumpir el pensamiento. Puedes rechazar la creencia. Puedes romper el buquil. Puedes detener la espiral. Y puedes entrenar tu mente para que sirva a tu futuro en lugar de tu miedo. No es en lugar reservado para monjes o gurus. Esto es supervivencia. Esto es éxito. Así es como se hacen las lindas no por accidente, sino por alineación. Dominando la mente antes de que la mente las domine ellos no se despierten, esperando claridad, la generan, no decían confianza, la construyen a través del lenguaje interno, at no evitan el miedo, lo enfrentan, lo interrogan. Y lo transforman en combustible. Y tú te puedes hacer lo mismo. Debes hacerlo, porque estacio, no lo hagas. Nada más importará. Tus estrategias no se mantendrán. Tu visión no durará. Tus metas se convertirán en fantasmas, que te persiguen, pero nunca se hacen realidad. Tu comienza, y termina, en la mente.
Los pensamientos que entretienen son la vida que crees, así que recupera tu mente, entrenala. Como a un soldado, alimentala como a un templo. Protégela como a una fortaleza. Guiala como a una nación. Porque ese mentu mentin las llaves de todas las puertas que siempre has querido. Había ahora da la pregunta es quarantine esas laves. Tú olivas del miedo, la versión disciplinada, y enfocada en el futuro de ti. O la sombra perezosa, y reactiva de quien solía ser. Esa es la batalla, esa es la guerra. Y hasta que no la gains, ninguna victoria se sentirá real. Ningún éxito se sentirá seguro. Ningún sueño durará pero si la ganas, si dominas la mente. No habrá nada en este mundo que no puedas convertir o superar. Por cuando la mente obedes, todo lo demás se alinea. Cuando la mente obedes, el cuerpo sigue. Los hábitos se alinean. La disciplina se falla. Los distractos pierden sabor. Los excuses se disuelven bajo el calor de tu enfoque. Y de repente, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Por cuando tu mente está dominada, la guerra ya está ganada antes de poner en pie en el campo de batalla. Por eso los grandes no temen la presión, han vencido. Algo mucho hemos pesado, ellos mismos han luchado contra la duda en silencio, han soportado tormentas en la oscuridad. Se han perdido, frente y se han negado a ser engañados por sus limitations. Y cada vez que su viejo yo susurraba, no puedes, ellos respondían, observium. Debes hablar a tu mente así, no passivamente, no con cortesia letters, sino con poder, porque tu mente está escuchando. Siempre está escuchando. Y si la alimentas con confusion, te dará caos. Si la alimentas con claridad, te dará control. Le dices que estás cansado, se apagará. Pero si la dices que estás listo, habrá puertas dentro de ti que ni siquiera sabías que existen. Debes entrenarla a diario. No una vez, no cuando sea convenient. Cada día letters por tu mente no se montan forte por accidente, se montan forte por repetición. Igual que los musculos, igual que los hábitos, igual que la maestría letters. Why no la entrenas una vez? Por la mañana, y luego lo olvidas. La entrenas todo el día letters, con cada elección, con cada reacción, con cada momento de silencio, don tus pensamientos, intentando retomar el control. Tool intervenes. Interrumps, rediriges. Así se construyen los guerros, un pensamiento, a la vez debes convertir en el guardián. Vigilando che entra. Por cada pensamiento que entra en tu mente está construyendo tu destino o destruyéndolo. No hay neutralidad. No hay punto muto, cada pensamiento tiene una trayectoria.
De impulsa hacia adelanta o te arrastra, aba aljea, dot, si no las eliges. Conscientemente, elos te elegiren a ti. Te elegiren, seg tu pasado, seg tu dolor, seg nel ruido del mundo. Y entes de cute de cuenta, estarás viviendo una vida que no es tuya pensando, pensamientos que no son tuyos, luchando batallas que nunca deberán ser tuyas. Pero eso termina ahora, a partir de este momento, recuperas el mundo, recuperas la autoridad de tu propio guion mental. Y si eso significa reprogramar todo lo que te enseñaron, que así si significa borrar las mentiras, las que has vivido. Hazlo, si significa sentarte en silencio, hasta que el caos se disipe, siente es silencio como en un trono. Porque el silencio es, don comienza el verdadero trabajo.